Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hari Gopi Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Gopi Jana Balava Girivaradhari Giridhari Yashodanandana Yashodanandana Rajajana Rajajana Ranjana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksu Amilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane
Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, according to my calculations, we're on text number 37 of chapter 12. Так, по моим расчетам, мы находимся в Ангелине, 12 глава, стих 37. So we heard about Nityananda Prabhu and all the devotees traveling to Puri, and how Shivananda Sain is taking care of everybody. И мы до сих пор слышали, как все преданные отправились в Джаганнатха-Пури, как Шивананда Сена, он взял на себя ответственность за всех. And he got delayed, and it was a little bit late with Lord Nityananda's prasadam, and Lord Nityananda kicked him in the belly. И в один из дней произошла заминка, задержка, и Шивананда Сен не успел организовать ночлег и просад для Нитянанды, и поэтому Нитянанда пнул его. Cursed his sons to die. И проклял его сыновей на смерть. Nityananda, his wife was worried, but Nityananda thought it's a blessing. Его супруга Шивананда Сена была очень обеспокоена, а в свою очередь Шивананда Сен посчитал, и он принял это как благословение. He spoke about how fortunate he was that he was touched by the feet of Lord Nityananda. И он говорил о том, насколько он счастлив, что его коснулась стопа Господа Нитянанды. But one nephew of his didn't like it. He thought it was И его offensive. один из его племянников, ему это не понравилось, он посчитал это очень оскорбительным. So he left early and went and met И он оставил группу и встретился с ней позже. Lord Chaitanya. И он встретился позже с Господом Чайтаньей. So we're just at where he's meeting Lord Chaitanya. And И мы как раз находимся в том месте, где этот племянник встречает Господа Чайтанью. so we'll pick up on that conversation. И мы вот начинаем с этого места. Petangi Gaya Kare Dandavat Namaskara
Govinda kahe Shrikanta age petangi uttara. When Shrikant offered obeisance to the Lord, he was still wearing his shirt and coat. Therefore, Govinda told him, "My dear Shrikanta, please first take off these garments." Yep. Where'd you go? Okay, it looks like you're losing your connection. Hare Krishna. Sorry, some technical issues on my side. So you read the purpose, yes? No, just the verse. Хотя Господу Шриканта стал кланяться, ему даже не снять верхней одежды. Поэтому Гавинда сказал ему: дорогой Шриканта, сначала сними себе верхнюю одежду. Purport. One is forbidden to enter the deity room or offer anything to the deity while wearing a shirt or coat. In the Tantras it is said, Vastrain navrita dehastu yonara pranamed darim shitri bhavati madhyatma sapta janmani bhavani. Anyone who offers respects and obeisance to the deity while wearing garments on the upper portion of his body is condemned to be a leper for 7 births. Существует запрет входить в помещение алтаря, где установлены божества, или предлагать что-либо, рубашка или верхняя одежда. В тантра говорится, кто поклонится божеству, не сняв одежду с верхней части тела, будет это показывать через жизни. Prabhu kahe Shrikanta asiyache panamano dukkha kichu na baliya karuka yate ihara sukha. As Govinda was warning Shrikanta, Caitanya Mahaprabhu said, "Don't bother him. Let Shrikant do whatever he likes, for he's come here in a distressed state of mind." Чайтанья Махапрабху остановил Гавинду, сказав: не докучай ему, пусть Шриканта поступает как хочет, ибо он и так пришел в расстроенных чувствах. That seems like an important instruction. When somebody's in a distressed state of mind, you don't, chastise them or anything, unless, of course, if they're violent, but let them, don't bother them. You'll just get more distressed. И тут есть очень важное наставление, урок для нас, что если кто-то пришел в расстроенных чувствах, то не надо поучать. Конечно, если они не ведут себя агрессивно и ничего не рушат, то не надо их трогать, потому что это может еще больше их расстроить. Unfortunately, in Kali Yuga, everyone is always distressed. That's stated in the first canto, unfortunate, misled, and furthermore always distressed. So that's why it's very hard to deal with people, have good relationships. Everything is, topsy-turvy. Упоминается в первом тексте Шримад Бхагаватам, где говорится, что люди беспокойны, не удовлетворены на постоянной основе, поэтому очень сложно взаимодействовать и строить отношения.
So we have to give the anti-stress medicine. Поэтому нам надо людям давать лекарства от стресса. That's still one of the main lines of American book distributors. You know about stress, right? Oh yes, I'm so stressed, So Это одна из основных мантр или фраз, которые говорили еще давно, что вы же слышали про стресс когда-то, и люди отвечают, да, мы очень стрессе большом. And sometimes we can't just tell them chant, but if we chant, they can hear it, gradually become purified. И иногда мы не можем им сказать, вот просто воспевайте, а мы можем сами начать воспевать, и когда они услышат. Vaishnavera samachara gosani puchila eke sabara nama Shrikanta janaila. Chaitanya Mahaprabhu inquired from Shrikant about all the Vaishnavas, and the boy informed the Lord about them, naming them one after another. Chaitanya Mahaprabhu стал расспрашивать Шриканта обо всех вайшнавах, и юноша стал рассказывать о них, называя одно за другим имена. One comment on that thing about, being a leper. Prabhupada, of course, the men in our movement for deity worship, they always take off their, they wear a chadar. But Prabhupada had no problem with the ladies going on the altar, offering, doing arti, addressing the deities, and they have to wear clothes, Еще пару фраз по поводу этого момента про верхнюю одежду. Например, у нас, когда мужчины идут на алтарь, то да, они снимают верхнюю часть одежды, но также у Шрилы Прабхупады не было никаких проблем с тем, что женщины совершают такое служение, и, конечно, в их случае они не должны снимать верхнюю одежду. Dukapana asiyache e prabhuda vakya shuni janila sarvagya prabhu eta anumane. When Shrikant Sain heard the Lord say he is distressed, he could understand that the Lord is omniscient. Услышав, как Господь сказал, он расстроен, Шрикант понял, что Господь всеведущий. Shivanande lati marila iha nakahila eta sabha vaishnava gana asiyamilila. As he described the Vaishnavas, therefore he did not mention Lord Nityananda's kicking Shivananda Sain. Meanwhile, all the devotees arrived and went to meet the Lord. Поэтому, рассказывая о Вайшнавах, он не упомянул о том, что Господь Нитьянанда пнул Шивананда Сена. Тем временем прибыли остальные преданные, и все первым делом пришли увидеть. Purvavata Prabhu Kaila Sabara Milana Stri Sabha Durahaite Kaila Prabhura Darshana. Chaitanya Mahaprabhu received them all, just as he had in previous years. The women, however, saw the Lord from a distance. Чайтанья Махапрабху приветствовал их всех, как и в предыдущих годах. Женщины же созерцали Господа издалека. Vasa Gada Purvavata Sabare Deo Yaila Mahaprasada Bojane Sabare Bolaila. The Lord again arranged for the residential quarters of all the devotees, and thereafter called them to partake of the remnants of food offered to the Lord. Господь снова расселил всех преданных, после чего позвал их отведать остатки царства Господа Благодати. Shivananda Tina Putre Gosanire Milaila Shivananda Sambande Sabaya Bahu Kripa Kaila. Shivananda Sain introduced his three sons to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because they were his sons, the Lord showed the boys great mercy. Шивананда Сен представил Шри Чайтанье Махапрабху своих троих сыновей. Поскольку они были сыновьями Шивананда Сена, Господь пролил на них особую милость. Shota Putre Deki Prabhu Nama Puchila Paramananda Dasa Nama Sena Janaila. Lord Chaitanya
asked the youngest son's name, and Shivananda informed him that the boy's name was Paramananda Das. Шивананда сам спросил имя, Господь Чайтанья спросил имя младшего сына, и Шивананда сам сообщил Господу, что его зовут Рамананда Дас. Tabe Mahaprabhu Tanre Kaitela Gila E Bara Tomada Ye Haibe Kumara Puridasa Balinama Darihatahara. Once before, when Shivananda Sena had visited Sri Caitanya Mahaprabhu at his residence, the Lord told him, when this son is born, give him the name Puridas. Какое-то время назад, когда Шивананда сам приходил к Шри Чайтанье Махапрабху, Господь сказал ему, когда у тебя родится сын, назови его Пуридас. Tabe Mayara Garbe Hoya Se Kumar Tatamara Shivananda Gare Gele Janma Haila Tara. The son was in the womb of Shivananda's wife, and when Shivananda returned home, the son was born. В то время его сын еще находился в материнской утробе. Он появился на свет, когда Шивананда вернулся домой. Prabhu Agyaya Darila Nama Paramananda Das Puridasa Kari Prabhu Karena Upahas. The boy was named Paramananda Das in accordance with the Lord's order, and the Lord jokingly called him Puridas. Мальчик был назван Параманандой Дасом в соответствии с указанием Господа, но Господь шутку называл его Пуридасом. Shivanande Yabise Balaka Milaila Mahaprabhu Padangushta Tara Mukhe Dila. When Shivananda Sain introduced the child to Caitanya Mahaprabhu, the Lord put his toe in the child's mouth. Когда Шивананда сын показал ребенка Шри Чайтанье Махапрабху, Господь положил ему в рот палец своей ноги. Purport. In this connection, one may refer to Anshalila 16, verse 65 to 75 for information about the later manifestations of the Lord's mercy on Puridas. Комментарий. В стихах 67 по 75 и 16 главы Антя рассказывается еще об одном случае, когда Господь явился ему Пуридасу. So I think we'll wait until we get to that chapter, which won't be very long. Я думаю, мы подождем, пока дойдем до этой главы и прочитаем, не будем прыгать вперед. Shivanandara Bhagya Sindhu Ke Paibe Mara Yanra Sabe Goshti Ke Prabhu Kahe Apanara. No one can cross over the ocean of Shivananda Sain's good fortune, for the Lord considered Shivananda's whole family his own. Океан удачи Шивананда Сена необъятен. Никто не способен пересечь его, ибо сам Господь считал всю его семью своей. What verse was that? This was Yeah. 51. Now we are 52. It was what? It was 51. Okay. And I'm all right. $51, $52. Tabe Saba Bhaktalana Korila Bojana Govindare Agyadila Kari Achamana. The
Lord ate lunch in the company of all the devotees, and after washing his hands and mouth, he gave an order to Govinda. После этого Господь отобедал вместе со всеми преданными, дал омыть руки и, сполоснув рот, дал следующее указание Говинде. Shivanan Dera Pakriti Putra Yavat Etaya Amara Aveshesha Patra Tara Yena Paya. После, пока жена и дети Шивананды Сена находились в Джаганнатхапуре, сказал он, они должны каждый день получать остатки моей трапезы. Вау. As long as Shivananda Saint's wife and children stay in Jagannath Puri, they must be given the remnants of my food. Пока жена и дети Шивананды Сена находятся в Джаганнатхапуре, сказал он, они должны получать каждый день остатки моей трапезы. Nadiyavasi Modaka Tara Nama Parameshwar Modaka Veche Prabhuda Bhatira Nikata Taragara. There was a resident of Nadia named Parameshwar who was a confectioner living near the house of Caitanya Mahaprabhu. Среди паломников был один житель Надии по имени Парамешвара, Balaka Kali Prabhu зарабатывал на жизнь приготовлением сладостей и жил по соседству с домом Шри Чайтаньи Махапрабху. Balaka Kale Prabhu Tara Gari Bara Bara Yana Dugda Kanda Modaka Deya Prabhu Taha Kana. When the Lord was a boy, he would visit the house of Parameshwar Modaka again and again. The confectioner would supply the Lord milk and sweetmeats, and the Lord would eat them. В детстве Господь часто заходил в дом Парамешвара Модаки, и каждый раз Парамешвар угощал его молоком и сладостями. Prabhu Vishai Sneha Tada Balaka Kala Haite Sevatsara Seha Aila Prabhu Re Dekite. Since the Lord's childhood, Parameshwar Modak had been affectionate toward him. And Parameshwar was one of those who come every year to see the Lord at Jagannath Puri. Парамешвара Модак любил Господа с тех времен, когда Шри Чайтанья Махапрабху был еще ребенком. В тот год он был среди тех, кто пришел к Господу в Джаганнатхапуре. Parameshvara Muni Bali Dandavata Kaila Tade Deki Prabhuda Prite Tahara Puchila. When he offered obeisance to the Lord, he said, I am the same Parameshwar. Upon seeing him, the Lord asked him questions with great affection. Поклонившись Господу, он сказал, я тот самый Парамешвара. Увидев Парамешвару, Господь стал с любовью расспрашивать его. Parameshwara Kushalahao Bala Haila Aila Mukundara Mata Asiyache Seha Prabhuda Kahila. Caitanya Mahaprabhu said, Parameshwari, may you be blessed. It is very good that you have come here. Parameshwara then informed the Lord, Mukundara Mata has also come. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Парамешвара, да пребудет с тобой благословение, очень хорошо, что ты пришел сюда. Когда Парамешвара сообщил Господу Мукундара и Мата, тоже пришла. Mukundara Matara Nama Shuni Prabhu Sankocha Haila Tatapi Tahada Prite Kichuna Balila. Hearing the name of Mukunda Mata, Mukundara Mata,
Lord Chaitanya hesitated, but because of affection for Parameshwar, he did not say anything. Услышав имя матери Мукунды, Господь Чайтанья на мгновение пришел в замешательство, но из любви к Парамешваре ничего не сказал. Purport: a sannyasi is restricted from even hearing a woman's name, and Chaitanya Mahaprabhu conducted himself very strictly in his vow. Parameshwar informed the Lord that his wife, Mukundara Mata, had come with him. He should not even mention her. Therefore the Lord hesitated for a moment, but due to his affection for Parameshwar, he did not say anything. Since childhood, Chaitanya Mahaprabhu had known Parameshwar Modak, and therefore Parameshwar did not think twice about informing the Lord of his wife's arrival. Саньяси не должен даже слышать женское имя. Чайтанья Махапрабху очень строго следовал этому обету. Парамешвара сообщил ему, что вместе с ним пришла и его супруга Мукундарамата. Он не должен был упоминать о ней, поэтому Господь на мгновение пришел в замешательство, но из любви к Парамешваре не сделал ему замечания. Парамешвара Модака знал, что Чайтанья Махапрабху с самого детства, поэтому он не подумал, сообщил Господу, что его жена тоже пришла с ним. Prashraya Pagala Shuddha Vaidagdi Najane Antare Sukhi Haila Prabhu Tada Sehe Gune. An intimate relationship sometimes makes a person overstep formal etiquette. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu, within his heart, was actually very much pleased by Parameshwar's simple and affectionate behavior. Близкие отношения порой заставляют человека нарушать формальность. На самом деле, Парамешвара порадовал сердце Господа своим искренним и дружеским отношением к нему. Purport: Prashraya means affection, humility, faith, a demand for some special concession, or indulgence in such concession. Pagala means independence, impudence. Pagala means impudence, arrogance, and influence. Vaidagdi means cunningness, humor, beauty, expertise, learning, tricky behavior, and indications. So I guess all those words are in this. Комментарий. Слово «парашарая» означает любовь, смирение, вера, требование, снисхождение или проявление снисхождения. Слово «пагала» означает первенство, мнение, влияние. Слово «вайдакти» означает So anyway, it means quite strong statements. Это все слова, которые говорила Священ, и это очень сильное утверждение. Purvavat Sabalana Gundicha Marjan Rata Age Purvavat Kadila Nartana. All the devotees engaged in the cleansing ceremony of the Gundicha temple and danced in front of the Ratha Yatra chariot, just as they had done in the past. Как и прежде, все преданные вместе с Господом убирали храм, и танцевали на Радхаятре. Chaturmasya Sabhayatra Kaila Darshana Malini Prabriti Prabhude Kaila Nimantrana. For 4 consecutive months, the devotees observed all the festivals. The wives, such as Malini, extended invitations for lunch to Chaitanya Mahaprabhu. В течение 4 месяцев преданные участвовали во всех праздниках. Жены преданных молились, другие приглашали Махапрабху на обед. Prabodha Priyanana Dravya Aniyache Desha Haite Sehi Vanjana Kari Bhiksha Dena Gara Bate. From Bengal, the devotees had brought varieties of Bengali food that Chaitanya Mahaprabhu liked. They also cooked various grains and vegetables in their homes and offered them to the Lord. Преданные приносили с собой из Бенгалии различные прекрасные деликатесы, которые любил Чайтанья Махапрабху. Они также готовили различные блюда из зерна и овощей к себе дома, угощали ими Господа. Dine Nana Krita Kare Lana Bhakta Gana Ratre Krishna Vichede Prabhu Kodena Rodana.
During the day, Caitanya Mahaprabhu engaged in various activities with his devotees, but at night he felt great separation from Krishna and used to cry. Окей. What happened? And I just read the title, the verse. What's that? I didn't hear you a minute. Okay, you read it? Number 60, Yeah. 64? Yeah, I read 64. Okay. E mata nana lilaya. I wonder if anybody else heard you. Было слышно перевод или нет? I didn't hear Если не anything. слышно, пишите. Если не слышно в какой-то момент, вы пишите в чат, хорошо? Okay. E mata nana lilaya chaturmasya gela goda deshe yaite tabe bhakte agya dila. In this way, the Lord spent the 4 months of the rainy season in various pastimes, and then he ordered the Bengali devotees to return to their homes. Так, в различных занятиях Господь провел 4 месяца сезона дождей, после чего Он велел бенгальским преданным возвращаться домой. Sabha bhakta karena mahaprabhu nimantrana sarve bhakte kahena prabhu madhura vachana. All the devotees from Bengal would regularly invite Caitanya Mahaprabhu for lunch, and the Lord would speak to them in very sweet words. Все преданные из Бенгалии каждый день приглашали Махапрабху на обед, и Господь говорил им всем ласковые слова. Prati varshe aisa sabe amara dekite asite yaiche dukkha pao bahumate. All of you come to see me every year, he said. To come here and in return must certainly give you great trouble. Каждый год вы приходите повидаться со мной, говорил Господь. По дороге сюда и на обратном пути вам приходится переносить различные тяготы. Toma sabara dukkha jani chahi nishe dite toma sabara sangha sukhe loba bade chitte. I would like to forbid you to do this, but I enjoy your company so much that my desire for your association only increases. Я должен был бы запретить вам приходить сюда, но общение с вами приносит мне такое счастье, что мое желание быть с вами только растет изо дня в день. Nityanande agya dilun godete rahite agya langi ailaki paribalite. I ordered Sri Nityananda not to leave Bengal, but he has transgressed my order and come to see me. What can I say? Я велел Шри Нитянанде Прабху оставаться в Бенгалии, но он не послушался и пришел сюда увидеться со мной. Что я могу сказать на это? Ailena acharya gosai more kripa kari prema rine pada ami shudite na pari. Out of his causeless mercy upon me, Advaitacharya has also come here. I am indebted to him for his affectionate behavior. This debt is impossible for me to liquidate. Из своей беспричинной милости ко мне сюда пришел Адвайта Ачарья. Я в большом долгу за его любовь ко мне и никогда не смогу вернуть этот долг. Mora lagi stri putra gadi chariya nana durgama pata langi
Aisena Danya. All my devotees come here just for me, leaving aside their homes and families. They travel by very different paths to come here in great haste. Все мои преданные пришли сюда только ради меня. Оставили дома и семьи. Они спешили сюда по труднопроходимым дорогам. Ami e nichalale nilachala rahi ye vishya parishrama nahi mora toma sabada lagia. There's no fatigue or trouble for me, for I stay here in Nilachala, Jagannath Puri, and do not move at all. This is the favor of all of you. Я постоянно живу здесь в Нилачале, Джаганатхапури, не утруждая себя путешествиями. И этим я обязан вам. Sannyasi manusha mora nahi kona dana kidiya tomara rina karimu shodana. I'm a mendicant and have no money. How can I clear my debt for the favor you have shown me? Я нищий странник, у меня нет денег, как же мне отплатить вам за ваше служение? Deha matra dana tomaya kailun samarpana tahan vikayahan vechete tomara mana. I have only this body, and therefore I surrender it unto you. Now if you wish, you can sell it anywhere you like. It is your property. Все, что у меня есть, это тело, и потому я отдаю его вам. Можете продать его кому-нибудь, если захотите, оно принадлежит вам. Prabhuda vachane sabara dravi bhuta mana ajora nayane sabe karena krandana. When all the devotees heard these sweet words of Caitanya Mahaprabhu, their hearts melted and they began to shed incessant tears. Когда преданные услышали эти исполненные любовью слова Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, их сердца растаяли, и они стали поливать нескончаемые потоки слез. Prabhu Sabara Galadari Karena Rodana Kandite Sabaya Kaila Alingana. Catching hold of his devotees, the Lord embraced them all and began to cry and cry. А Господь начал обнимать всех преданных и тоже стал плакать и плакать. Sabai Rahila Keha Chalitina Rila Ada Dina Pancha Sata Emate Gela. Unable to leave, everyone remained there, and 5 to 7 more days thus passed by. Не в силах уйти преданные остались в Джаганатхапуре еще на 5-7 дней. Advaita Vaduta Kichu Kahe Prabhupaya Sahaje Tomara Gune Jagat Vikaya. Advaita Prabhu and Lord Nityananda Prabhu submitted these words at the lotus feet of the Lord. The entire world is naturally obligated to you for your transcendental attributes. Адвайта Прабху и Господь Нитянанда Прабху приблизились к лотосным стопам Господа с такими словами: «Весь мир обязан тебе за твои трансцендентные качества». Abara tate banda aiche kripa vakya dore toma chari kiba kahan yai bare pare.
Yet you bind your devotees again and again with sweet words. Under these circumstances, who can go anywhere? И снова ты связываешь своих преданных своими исполненными любви словами. Кто же из них после этого сможет уйти отсюда? Tabe Prabhu Sabakare Prabodha Kariya Sabare Vidaya Dila Sustirahana. Then Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu peacefully calmed them all and bade them, each of them, farewell. Тогда Чайтанья Махапрабху успокоил всех и попрощался с каждым из них. Nityananda Kahila Tumi Na Asya Bara Bara Tatai Amara Sangahaya Ahibe Tomara. The Lord specifically advised Nityananda Prabhu, you should not come here again and again. You will have my association in Bengal. Господь сказал Нитянанде Прабху, не приходи сюда снова и снова. Ты сможешь общаться со мной в Бенгале. Chale Sabha Bhakta Gana Rodana Kariya Mahaprabhu Rahila Gare Vishana Hana. The devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu began their journey crying while the Lord remained morosely at his residence. Преданные Шри Чайтаньи Махапрабху двинулись в путь, обливаясь слезами. Господь остался у себя, погрузившись в волну. Nija Kripa Gune Prabhu Bandila Sabare Maha Prabhuda Kripa Rine Ke Shodite Pare. The Lord bound everyone by his transcendental mercy. Who can repay his debt for the mercy of Caitanya Mahaprabhu? Так Господь связал всех узами своей трансцендентной милости, кто сможет отплатить ему за его милосердие. Interesting word there, Kripa Rina. Интересное слово там было крипарина. Debt for the mercy. Это долг милости. So we all have a big debt to Guru and Gauranga and everybody and all devotees. Because without the devotees we wouldn't. If it wasn't for devotees we wouldn't know about. We may think I'm the best devotee, but if it wasn't for other devotees, then we wouldn't be here. Потому что не будь других преданных, мы бы не были там, где мы сейчас находимся. So interesting. Поэтому это интересно. Kripa Rina. Don't forget that. You can never pay back, but we should be always trying to pay back. Мы никогда не сможем отплатить этот долг милости, и при этом нам надо всегда стараться это делать. And then Krishna and whoever gave us the mercy is satisfied because we're trying. И поэтому в таком случае Кришна или тот, кто дал нам эту милость, будет испытывать удовлетворение от самих попыток. Something like even if we have a material debt to somebody. Даже если у нас есть просто какой-то материальный долг по отношению к кому-то. And we don't have the ability to pay them back all at once.
Если у нас нет возможности все отдать разом, then if we make a deal with them that I'll pay you so much every month, and we're steadily paying it, if they're decent people, they'll be satisfied with that, and eventually it'll be paid если, off. I'm quite если вы, busy. будучи должником кому-то, договоритесь с ними, что каждый месяц вы будете выплачивать такую-то часть долга, и будете это делать регулярно, то если это достойные, хорошие люди, то они будут удовлетворены раскладом. So if you have debt, that's what's recommended. Make a plan like that, and work it out. И если у кого-то есть долг, это то, что рекомендуется разработать такой план выплат и разобраться с этим. Yare yaiche nachai prabhu swatantra ishvara tate tanra chade loka yaya deshantara. Caitanya Mahaprabhu is the fully independent personality of Godhead and makes everyone dance as he likes. Leaving his company, therefore, all the devotees return to their homes in different parts of the country. Чайтанья Махапрабху не подвластно никому, Господь, личность Бога, все делают то, что Он от них хочет, поэтому все преданные, расставшись с Ним, вернулись к себе домой в разные части страны. Caitanya Mahaprabhu is a fully independent personality of Godhead and makes everyone dance as he likes. Leaving his company, therefore, all the devotees return to their homes in different parts of the country. Подобно тому, как деревянная кукла пляшет по воле кукловода, так и все в этом мире происходит по воле Господа. Кто способен понять до конца верховную личность Бога? Kastyara putali yena kuhakena chaya Ishvara charitra kichu bhujana yaya. As the wooden doll dances to the will of a puppeteer, everything is accomplished by the will of the Lord. Who can understand the characteristics of the Supreme Personality of Godhead? Подобно тому, как деревянная кукла пляшет по воле кукловода, так и все в этом мире происходит по воле Господа. Кто способен понять до конца верховную личность Бога? Purva Varshe Jagadananda Deki Bade Prabhu Agya Lana Aila Nadia Nagare. The previous year, Jagadananda Pandit, following the Lord's order, had returned to the city of Nadia to see Sachimata. За год до этого по просьбе Господа Джагадананда Пандит вернулся в город Надию, чтобы повидать Сачимату. Aira Chadanaye Kari Lavandana Jagannatara Vastra Prasada Kaila Nivedana. When he arrived, he offered prayers at her lotus feet and then offered her cloth and prasad of Lord Jagannath. Придя к Сачимате, он вознес молитву ее лотосным стопам и подарил ей одежду и просад Господа Джаганнатha. Prabhuda Name Matara Dandavata Kaila Prabhuda Vyanati Stuti Matare Kahila. He offered obeisance to Sachimata in the name of Lord Caitanya Mahaprabhu and informed her of all the Lord's submissive prayers to her.
Он поклонился Сатчимате от имени Господа Чайтаньи Махапрабху и рассказал ей, о чем ее смиренно молит Господь. Jagadanande Pana Mata Anandita Mane Teno Prabhuda Kata Kahe Shune Ratri Dine. Jagadananda is coming pleased Mother Sachi very much. As he talked of Lord Chaitanya Mahaprabhu, she listened day and night. Прибытие Джагадананда очень обрадовало Шачимату. День и ночь она слушала, как он рассказывал о Господе Чайтаньи Махапрабху. Jagadananda Kahe Mata Kona Kona Dine Tomara Eta Asi Prabhu Karena Bojane. Jagadananda Pandit said, "My dear mother, sometimes the Lord comes here and eats all the food you have offered." Джагадананда Пандит сказал: дорогая матушка, иногда Господь приходит сюда и съедает все, что ты предлагаешь на алтаре. Bojana Korea Kohe Anandita Hana Mata Aji Kau Yaila Akanta Puriya. After eating the food, the Lord says, "Today Mother has fed me up to my neck." Поев, Господь говорит: сегодня мать накормила меня до отвала. Amiye Bojana Kare Mata Nahi Jane Sakshate Kai Ami Tenho Swapna Hena Mane. I go there and eat the food my mother offers, but she cannot understand that I am eating it directly. She thinks that this is a dream. You went silent again. Я прихожу, не могу этого понять, не читать. Now you're back. Haribol? Yeah. Okay, I didn't hear you read that one. 92, you read it? Я прихожу к ней, всегда все, что она предлагает на алтаре, но мать не может этого понять. Она считает, что ей это Mata kahe kata randi uttama vanjana nimane ihan kaya icha haya mora mana. Sachimata said, "I wish Nimai would eat all the nice vegetables I cook. That is my desire." Чимата отвечала: как я хотела бы, чтобы Нимай поел все эти овощи, которые я готовлю. Nimane kanache aiche haya mora mana pache gyana haya muni dekunu swapana. Sometimes I think that Nimai has eaten them, but afterwards I think I was only dreaming. Иногда мне действительно кажется, что Нимай все съел, но потом я думаю, что мне это привиделось. Emata Jagadananda Sachimata Sane Caitanya Sukha Kata Kahe Ratri Dine. In this way, Jagadananda Pandit and Mother Sachi talked day and night about the happiness of Chaitanya Mahaprabhu. Так Джагадананда Пандит беседовал с матушкой Сачи дни и ночь напролет, рассказывая ей, как счастлив Шри Чайтанья Махапрабху. Nadiyada Bhakta Gane Sabare Milila Jagadanande Pana Sabe Anandita Haila. Jagadananda Pandit met all the other devotees in Nadia. They were all very happy to have him present. Джагадананда Пандит встретился со всеми преданными Нади, которые были очень рады его приходу. Acharya Milite Tabe Kela Jagadananda Jagadananda Pana Haila Acharya Ananda. Jagadananda Pandit therefore went to meet Advaita Acharya, who also was very happy to receive him.
Затем Джагадананда Пандит отправился повидаться с Адвайтой Ачарьей, который тоже был счастлив его увидеть. Vasudeva Murari Gupta Jagadanande Pana Anande Rakila Gade Na Dene Dena Chadiya. Vasudev Dutt and Murari Gupta were so pleased to see Jagadananda Pandit, they kept him at their homes and would not allow him to leave. Васудев Датта и Мурари Гупта были так рады Джагадананде Пандиту, что держали его у себя, не разрешая уйти. Caitanya Marma Kata Shune Tanra Mukhe Apana Pasade Sabe Caitanya Kata Sukhe. They heard confidential narrations about Caitanya Mahaprabhu from the mouth of Jagadananda Pandit and forgot themselves in great happiness of hearing about the Lord. Они слушали сокровенные рассказы о Шри Чайтанье Махапрабху из уст Джагадананда Пандита и испытывали при этом такое счастье, что забывали о себе. Jagadananda Milit Yai Ye Bhakta Kale Se Bhakta Sukhe Apana Pasade. Whenever Jagadananda Pandit went to meet a devotee's house, that devotee immediately forgot himself in great happiness. Те преданные, которых навещал Джагадананда Пандит, были вне себя от счастья, когда видели его. Caitanya Prema Patra Jagadananda Danya Yare Mile Se Mane Pailun Caitanya. All glories to Jagadananda Pandit. He is so favored by Caitanya Mahaprabhu that anyone who meets him thinks, now I've gotten the association of Caitanya Mahaprabhu directly. Слава Джагадананде Пандиту, он обрел такую милость Шри Чайтанье Махапрабху, что каждый, кто встречает его, думает, сегодня мне удалось пообщаться с самим Шри Чайтанье Махапрабху. Shivananda Sena Grihe Yana Rahila Chandanadi Taila Tahan Eka Matra Kaila. Jagadananda Pandit stayed at the house of such Shivananda Sen for some time, and they prepared about 16 seers of scented sandalwood oil. Джагадананда Пандит некоторое время жил дома у Шивананды Сена, и там они приготовили около 16 сиров ароматизированного сандалового масла. Sugandhi Korea making aromatic oil. They filled a large earthen pot with the aromatic oil, and with great care, Jagadananda Pandit brought it to Nilachala, Jagannath Puri. Он наполнил этим душистым маслом большой глиняный кувшин, и Джагадананда Пандит очень бережно понес его в Нилачалу, Джаганнатха Пури. Govindara Tani Taila Dariya Rakila Prabhu Ange Diya Taila Govinde Kahila. The oil was placed in the care of Govinda, and Jagadananda requested him, please rub this oil on the body of the Lord. Джагадананда отдал это масло на хранение Говинде, попросив его натирать им тело Господа. Tabe Prabhu Tani Govinda Kaila Nivedana Jagad Ananda Chandanadi Taila Ani Yachena. Govinda therefore told the Lord, Sri Caitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit has brought me some scented sandalwood oil. Говинда сообщил Шри Чайтанье Махапрабху, Джагадананда Пандит принес ароматизированное сандаловое масло. So that's something really, far out. И это что-то из ряда вон выходящее такое. Because sandalwood oil itself is a major scent.
Потому что само по себе сандал, он имеет очень сильный аромат. So that must mean he put something in it like, really a guru or something, really special oils to make it even better. И, по всей видимости, они добавили сюда другие вещи, такие как агуру, сделали их еще более ароматным, особым. Tanra Icha Prabhu Alpa Mastake Lagaya Pita Vayu Vyadi Prakopa Shantahanayaya. It is his desire that your lordship apply a little of this oil on your head, so that blood pressure due to bile and air will be considerably diminished. Он хочет, чтобы ты понемногу втирала в голову это масло, оно очень хорошо помогает от повышенного кровяного давления, вызванного нарушением баланса желчи и воздуха. So Prabhupada massaged his body with mustard oil, but his head sandalwood oil. Прабхупада, он растирал свое тело кунжутное, горчичное масло, а в голову сандаловое. Because sandalwood oil is cooling. Потому что сандаловое масло охлаждает. You want to heat up his body and cool his head. Поэтому он согревал тело и охлаждал голову. Eka kalasa sugandhi taila gode te koriya ihan aniyache bahu yatana koriya. He prepared a large jug of it in Bengal, and with great care he's brought it here. Он приготовил большой кувшин этого масла в Бенгалии, очень бережно принес сюда. Prabhu kahe sanyasira nahi taila adhikara tahate sugandhi taila paramadhikara. The Lord replied, a sannyasi has no use for oil, especially perfumed oil like this. Take it out immediately. Господь ответил саньясине, According to Raghunandana Bhattacharya, the spokesman for this smarta regulated principle, pratak snane vrate shade dvadasyam grahane tata majalepa samam tailum tasmat tailum vivarjayet. Excuse me. One who smears oil on his body while observing a vow in conjunction with a ritual, while bathing in the morning, while performing the Shraddha ceremony, or on Dwadasi day may as well pour wine over his body. Therefore, oil should be rejected. The word vrata is sometimes understood to refer to the sannyas vrata. Raghunandana Bhattacharya has also said in his book Titi Tattva, Gritam cha sparshasam tailam yat tailam pushpavasitam adushtam pakpa tailam cha taila vyange cha nityasha. This means that clarified butter, mustard oil, floral oil, and boiled oil may be used only by grihastas and householders. Комментарий. Рагунандана Бхаттачарья, автор законов, по которым живут смарты, утверждает следующее. Кто дал какие-то обеты, и при этом внутренние ритуалы, какие-то вино. От этого необходимо отказаться. Слово врата обед иногда трактуется как саньяса врата. Рагунандана Бхаттачарья в своей книге Цитату также пишет. Это означает, что топленое масло ги, горчичное масло, цветочные масла и кипяченое масло для массажа могут использоваться только семейными людьми, грехастхами.
Jagannate Deha Taila Deepa Yena Jale Tada Padishrama Haiba Padama Sapale. Deliver this oil to the temple of Jagannath, where it may be burned in the lamps. In this way, Jagannatha's labor in manufacturing the oil will be perfectly successful. Передай это масло в храм Джаганатхи, где это его смогут сжечь в лампадах. Тогда труды Джагадананды по приготовлению этого масла не пропадут даром. Ekata Govinda Jagadanandara Kahila Mona Kari Rohila Pandit Kichuna Kahila. When Govinda informed Jagadananda Pandit of this message, Jagadananda remained silent, not saying even a word. Когда Говинда передал Джагадананде это приказание, тот не сказал ни слова в ответ. Dina Dasha Gele Govinda Janaila Arabara Panditara Icha Taila Prabhu Kare Angikara. When 10 days had passed, Govinda again told Caitanya Mahaprabhu, "It is a desire of Jagadananda Pandit that your lordship accept this oil." Через 10 дней Говинда снова сказал Чайтанье Махапрабху, что Джагадананда Пандит все-таки хочет, чтобы ты принял его масло. Shuni Prabhu Kahe Kichu Sakroda Vachana Mardaniya Eka Raka Karite Mardana. When the Lord heard this, he angrily said, "Why not keep a masur to massage me?" Услышав это, Господь в гневе сказал, почему бы нам еще не нанять массажиста для меня? Sukha lagi ami karilun sanyasa amara sarvanasha toma sabara parihara. Have I taken sannyas for such happiness? Accepting this oil would bring my ruination, and all of you would laugh. Разве ради этих наслаждений я принимал саньясу? Это масло принесет мне погибель, и все вы станете надо мной насмехаться. Sri Caitanya Mahaprabhu declared himself a strict sannyasi. Sannyasi is not supposed to take help from anyone. Retaining a masur to give him massages would indicate his dependence on others. Caitanya Mahaprabhu wanted to follow very strictly the principle of not accepting anyone's help for his bodily comfort. Чайтанья Махапрабху показывал, в какой строгости должен относиться к себе саньяси. Саньяси не должен ни от кого принимать служение. Держать при себе массажиста значит зависеть от других людей. Чайтанья Махапрабху хотел очень строго следовать принципу, запрещающему саньяси пользоваться чем бы то ни было услугами ради телесного комфорта. It's a more inconceivable, because he keeps Govindadas as his servant. Это еще один непостижимый момент, потому что при этом при нем есть Говинда Дас, который является его личным слугой. But he's only helping with basic necessities. It's not like... Но Говинда помогает ему с такими повседневными нуждами. But at that time, you know, the Vaishnava sannyas wasn't such a well-known thing, but the people knew these smarta sannyasis who they're very austere, like the yashiva or something, you know. И в те времена вайшнавы саньяси, они как бы не считались чем-то таким строгим, а при этом смарта саньяси, они считались очень аскетичными, следующим строгим правилам, так подобие тому, что в Ешиве, например.
So he lived like that, although internally and even externally he was chanting and dancing also. Но при этом он жил как и внутренне, и внешне, и при этом он еще воспевал и танцевал. Okay, pate yaite taila ganda moda ye pabe dari sannyasi kari amare kahibe. If someone passing on the road smeared this oil on my head, if someone passing on the road smelled this oil on my head, he would think me a Dari sannyasi, a tantric sannyasi that keeps women. Если кто-то, проходя мимо меня по дороге, ощутит аромат этого масла, то он подумает, что я Дари саньяси, саньяси тантрик, сожительствующий с женщинами. Because generally it's women that wear the perfume. Услышав, потому что обычно это женщины, те, кто носят духами. So if one is associating intimately with a woman that's wearing perfume, then he would get the smell of the perfume also. Поэтому если кто-то общался с женщиной, и потом вследствие, если от него исходит запах духов, значит он общался с женщиной. Of course now they have cologne and perfume for everybody. Сейчас, конечно, есть духи и салоны для мужчин тоже. They say that the French invented it. That's why it's called Говорят, что cologne. именно французы изобрели его, именно поэтому это так называют. Because they didn't take bath, they thought, for some reason. Потому что во Франции по какой-то причине в те времена они не принимали омовение. Some different, even priests or monks, that's some kind of tapasya, they don't take bath, Иногда есть некоторые священники или монахи, они это делают как особую тапасию, они не принимают омовение. So we need perfume to cover up the natural bad smell of our bodies. Поэтому нам нужны духи для того, чтобы прикрывать естественный неприятный запах тела. In the heavenly planets, the women's body smells good for many miles. Smells like roses and lotus flowers. They don't need perfume. The perfume smells? In the heavenly planets, the women don't need perfume. Their bodies smell so good already. А на райских планетах женщинам даже не нужны никакие духи, потому что естественным образом их тела источают очень приятный аромат на большое расстояние. Okay, let me finish that. I was going to tell a story. Shuni Prabhuda Vakya Govinda Mona Karila Prata Kale Jagadananda Prabhu Stani Aila. Hearing these words, Caitanya Mahaprabhu, Govinda remained silent. The next morning, Jagadananda went to see the Lord. Услышав эти слова Шри Чайтаньи, Махапрабху Говинда больше ничего не сказал. На следующее утро Джагадананда пришел увидеться с Господом. Prabhu kahe pandit taila anila goda haite amita sannyasi taila na pade laite. Caitanya Mahaprabhu said to Jagadananda Pandit, "My dear Pandit, you brought me some oil from Bengal, and since I'm in the renounced order, I can't accept it." Шри Чайтанья Махапрабху сказал Джагадананде Пандиту: «Дорогой пандит, ты принес мне масло из Бенгалии, но будучи саньяси, я не могу его принять». Jagadanati deha lana deepa yena jwale tomata sakala shrama haibe sapale. Deliver the oil to the temple of Jagannath so it may be burned in the lamps. Thus your labor in preparing it will be fruitful.
передай это масло в храм Джаганатху, чтобы его сожгли в лампадах, тогда твой труд не пропадет даром. Pandita kahe ke tomare kahe michavani ami goda haite taila kabu nahi ani. Jagadananda Pandit replied, "Who tells you of all these false stories? I never brought any oil from Bengal." Джагадананда Пандит ответил: кто рассказывает тебе эти сказки? Я не приносил никакого масла из Бенгалии. Eta bali gada haite taila kalasalana prabhura age angi nate pelila bangiya. After saying this, Jagadananda Pandit took the jug of oil from the room and threw it down before Caitanya Mahaprabhu in the courtyard and broke it. С этими словами Джагадананда Пандит схватил стоявший в комнате кувшин с маслом, выбежал во двор и на глазах у Шри Чайтаньи Махапрабху разбил его о землю. Taila bangi se pate nija gada giya shuiya rohila gade kapata kiliya. After breaking the jug, Jagadananda Pandit returned to his residence, bolted the door and lay down. Разбив кувшин с маслом, Джагадананда Пандит ушел к себе, запер дверь и лег. Tritiya Devase Prabhu Tanra Dware Yana Uttaha Pandit Kari Kahena Dakeya. 3 days later, Caitanya Mahaprabhu went to the door of his room and said, "My dear Jagadananda Pandit, please get up." Через 3 дня спустя Шри Чайтанья Махапрабху пришел к его двери и стал звать: «Вставай, дорогой Джагадананда Пандит. Aji Bhiksha Diba Amaya Kariya Randane Madhyane Asiba Ebe Yai Darshane. I want you to personally cook my lunch today. I am going now to see the Lord in the temple and I'll come back at noon. Я хочу, чтобы ты приготовил для меня обед сегодня. Сейчас я иду в храм увидеть Господа и вернусь к полудню». Eta Bale Prabhu Gela Pandit Utila Snana Kari Nana Ganjana Randana Karila. After Caitanya Mahaprabhu said this and left, Jagadananda Pandit got up from his bed, bathed, and began to cook varieties of vegetables. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху ушел, а Джагадананда Пандит встал, обмылся и стал готовить всевозможные блюда из овощей. Madhyana Kariya Prabhu Aila Bhojana Pada Pakshalana Kari Dilena Asane. After finishing his noontime ritualistic duties, the Lord arrived for lunch. Jagadananda Pandit washed the Lord's feet and gave the Lord a sitting place. Закончив полуденный ритуал, Господь пришел на обед. Джагадананда Пандит омыл его стопы и удобно усадил. Sagrita Shalyana Kala Pata Stupa Kaila Kalara Dongabari Vanjana Chaudi Ke Darila. He cooked fine rice, mixed it with ghee, and piled it high on a banana leaf. There were also varieties of vegetables placed all around in pots made of banana tree bark. Он сварил лучшего риса, полил его ги и выложил горой на банановый лист. Вокруг него он расставил разные овощные блюда в чашечках из коры бананового дерева. Ana Vanjano Pare Tulsi Manjari Jagannatha Pita Pana Age Ane Dare. Once the rice and vegetables, on the rice were rice and vegetables were tulsi leaves, flowers, and in front of the Lord were cake, sweet rice, and other prasadas, or Jagannath. На рис и овощи он положил цветы тулси и поставил перед Господом пирожные с флаксилис и другой просад Джаганнатхи. Prabhu kahe Datuya Pate Bada Anavyanjana
Tomaya amaya aji ekatra kariba bojana. The Lord said, spread another leaf with the helping of rice and vegetables so that today you and I may take lunch together. Господь сказал, положи на другой лист рис и овощи, чтобы сегодня ты и я пообедали вместе. Hasta tuli rahena prabhu nakarena bojana tabe pandit kahena kichu saprema bachana. Caitanya Mahaprabhu kept his hands raised and would not accept the prasadam until Jagadananda Pandit, with great affection and love, spoke the following words. Чайтанья Махапрабху поднял руки и не прикасался к прасаду, пока Джагадананда Пандит не сказал ему проникнутые любовью слова. Apane prasada laha pache muni laimu tomara agraha ami kemane kandimu. Please first take prasadam yourself, and I shall eat later. I shall not refuse your request. Сначала сам прими прасад, а я поем позже. Я не могу не исполнить твою просьбу. Tabe Mahaprabhu suke bojaneva sila vyanjanera swadapana kaite lagila. In great happiness, Sri Caitanya Mahaprabhu then accepted the lunch. When he tasted the vegetables, he began to speak. С большой радостью Чайтанья Махапрабху принялся обедать, попробовав овощи, он снова заговорил. Krodave shara pakarahaya aiche swada eta janiya tomaya krishnara prasada. Even when you cook in an angry mood, he said, the food is very delicious. This shows how pleased Krishna is with you. Даже то, что ты готовишь с негодованием, сказал он, получается очень вкусным. Это показывает, насколько Кришна доволен тобой. Apane kaiba Krishna tahara lagia tomara haste paka koraya uttama kariya. Because he will personally eat the food, Krishna makes you cook so nicely. Кришна дает тебе способность готовить так вкусно, потому что сам будет есть то, что ты приготовишь. Aiche amrita ana Krishna kara samarpana tomara bhagyara simha e ke kare varnana. You offer such nectarine rice to Krishna. Who can estimate the limit of your fortune? Ты преподносишь Кришне рис со вкусом нектара. Кто способен понять до конца, насколько тебе повезло? Pandit kahe ye kaibe se paka karta ami saba kevala matra samagri aharta. Jagannath Pandit replied, he who will eat the food has cooked it. As far as I am concerned, I only collect the ingredients. Джагадананда Пандит ответил, тот, кто будет есть, тот и приготовил эти блюда. Что касается меня, то я только собрал нужные продукты. Punak pandita nana vanjana pariveshe baye kichu na balena pabu kaena harishe. Jagannath Pandit continued to offer the Lord varieties of vegetables. Out of fear, the Lord said nothing but continued to eat happily. Джагадананда Пандит продолжал класть на тарелку Господу всевозможные овощные блюда. И, боясь обидеть его, Господь не останавливал Джагадананду, а продолжал с удовольствием есть. Agraha Kariya Pandit Karila Bojana Ada Dina Haite Bojana Haila Dasha Guna. Jagannath Pandit eagerly forced the Lord to eat so much that he ate 10 times more than on other days. Своей настойчивостью Джагадананда Пандит заставил Господа съесть в 10 раз больше, чем он ел в обычные дни. Bada Bada Prabhu Utite Korena Mana
Se Kali Pandita Pariveshe Ranjana. Again and again, when the Lord wished to get up, Jagannatha Pandit would feed him with more vegetables. Ну и снова Господь порывался встать, но Джагадананда Пандит подкладывал ему еще овощей. Kichu Balite Narena Prabhu Kaina Tarase Na Kahile Jagadananda Karibe Upavase. Sri Chaitanya Mahaprabhu dared not forbid him to feed him more. He just continued eating, fearful that Jagadananda would fast if he stopped. Чайтанья Махапрабху не смел отказаться от добавки. Он продолжал есть, опасаясь, что Джагадананда будет дальше поститься, если он откажется. Tabe Prabhu Kahena Kari Vinaya Samana Dasha Guna Kau Yaila Ebe Kada Samadana. At last the Lord respectfully submitted, "My dear Jagannatha, you've already made me eat 10 times more than I am used to eating. Наконец Господь смиренно попросил: дорогой Джагадананда, ты уже заставил меня съесть 10 раз больше обычного. Пожалуйста, остановись. Now please stop." Пожалуйста, остановись. Tabe Mahaprabhu Uti Kaila Achamana Pandita Anila Mukhavasa Maya Chandana. Caitanya Mahaprabhu stood up, washed his hands and mouth, while Jagadananda Pandit brought spices, a garland, and sandalwood pulp. Чайтанья Махапрабху встал и ополоснул руки и рот, а Джагадананда Пандит принес ему специи, гирлянды и сандаловую пасту. Chandanari Lana Prabhu Basila Se Stane Amara Age Aji Tumi Karaha Bojana. Accepting the sandalwood pulp and garland, the Lord sat down and said, "Now, in front of me, you must eat." Приняв сандаловую пасту и гирлянду, Господь уселся и сказал: а теперь ты будешь есть у меня на глазах. Pandit Kahe Prabhu Yae Karuna Vishrama Mui Ebe Laiba Prasada Kari Samadana. Jagannatha replied, "My dear Lord, you go take rest. I shall take prasadam after I finish making some arrangements." Джагадананда ответил: мой Господь, лучше пойди отдохни, я обязательно приму просад после того, как сделаю все свои дела. Jagadananda replied, "Okay, got it. Rasuira Karya Karaiche Ramai Raghunatha Inha Sabaya Dite Chahi Kichu Vanjana Bhatta." Ramai Pandit and Raghunath Bhatta did the cooking, and I want to give them some rice and vegetables. Рамай Пандит и Рагунат Бхатта готовили для тебя, я хочу угостить их рисом с овощами. Prabhu Kahena Govinda Tumi Ihana Rihaga Pandit Bojane Kaila Amare Kahiba. Caitanya Mahaprabhu then told him, "You remain here. When the Pandit has taken his food, come and inform me." Told Govinda. Тогда Махапрабху сказал Говинде: оставайся здесь, и когда Пандит поест, дай мне знать. Eta Kahi Mahaprabhu Kodila Gamana Govindari Pandit Kichu Kahina Vachana. After Caitanya Mahaprabhu had said this and left, Jagannatha Pandit spoke to Govinda. После ухода Махапрабху Джагадананда Пандит сказал Говинде такие слова: Tumi Shigra Yaha Karite Pada Sambahane Pandit Ebe Vasila Bojane.
go quickly and massage the Lord's feet, he said. You may tell him, the Pandit has just sat down to take his meal. Быстро идти за ним и начиная массировать стопы, сказал Господа, попросил он, скажи ему, что пандит уже сел есть. Tomare Prabhu Shesha Rakimu Dariya Prabhu Nidra Gele Tumi Kahiya Asiya. I shall keep some remnants of the Lord's food for you. When he is asleep, come and take your portion. Я оставлю для тебя остатки пищи с тарелки Господа, когда он занесет, а когда он заснет, ты придешь и съешь свою долю. Ramai Nandayada Govinda Raghunatha Sabade Bantiya Dila Prabhura Vanjana Bhata. Jagannatha Pandit thus distributed remnants of the Lord's food to Ramai, Nandai, Govinda, and Raghunath Bhatta. Джагадананда Пандит раздал остатки с тарелки Господа Рамая, Надаю, Говинде и Рагуната Бхати. Apane Prabhuda Shesha Kadila Bojana Tabe Govindare Prabhu Patayila Puna. He also personally ate the remnants of food left by Sri Caitanya Mahaprabhu. Then the Lord again sent Govinda. Затем Джагадананда Пандит сам отведал остатки трапезы Шри Чайтаньи Махапрабху. После этого Господь снова послал к нему Говинду. Deka Jagadananda Prasada Paya Kina Paya Shigra Asi Samachara Kahibe Amaya. The Lord told him, go see whether Jagadananda Pandit is eating, then quickly return and let me know. Господь сказал ему, иди посмотри, ест ли Джагадананда Пандит или нет. Быстро возвращайся и дай мне знать. Govinda Asi Deki Kahila Panditera Bojana Tabe Mahaprabhu Swastye Karila Shayana. Seeing that Jagannatha Pandit was indeed eating, Govinda informed the Lord, who then became peaceful and went to sleep. Увидев, что Джагадананда действительно ест, Говинда сообщил об этом Господу. Тот, успокоившись, заснул. Jagadananda Prabhute Preme Chale E Mate Sacha Bama Krishna Yaiche Shuni Bhagavate. The affectionate, loving exchanges between Jagadananda Pandit and Lord Chaitanya Mahaprabhu continued in this manner, exactly like the exchanges between Satyabhama and Lord Krishna related in Srimad Bhagavatam. Так проявлялась любовь, которая связывала Джагадананду Пандита и Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Отношения были такие же, как отношения Сатьябамы и Господа Кришны, описанные в Шримад Бхагаватам. Jagadanandara Sobhagyara Ke Kahibe Sima Jagadanandara Sobhagyara Tena Se Upama. Who can estimate the limit of Jagadananda's fortune, Jagadananda Pandit's fortune? He himself is the example of his own great fortune. Кто способен до конца понять, какая удача выпала на долю Джагадананды Пандита? Поистине других примеров такой удачи нет. Jagadanandara Prema Vivarta Shunye Jana Premara Swarupa Jane Paya Prema Dana. Anyone who hears about the loving exchanges between Jagadananda Pandit and Sri Caitanya Mahaprabhu, or reads Jagadananda's book Prema Vivarta, can understand what love is. Moreover, he achieves ecstatic love for Krishna. Good luck. Любой, кто слушает о любви, связывающей Джагадананда Пандита и Шри Чайтаньи Махапрабху, или читает книгу Джагадананды Према Виварта, сможет понять природу любви. Более того, такой человек сам обретает экстатическую любовь к Кришне. When will that happen? Or when we'll realize, Okay, purport.
the word vivarta means accepting something to be opposite of what it looks like. Here Jagadananda Pandit appeared very angry, but this anger was a manifestation of his great love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prema Vivarta is also the name of the book written by Jagadananda Pandit. Therefore, the author of Caitanya Caritamrta, Krishnadas Kaviraj Goswami, uses the word Prema Vivarta to refer to one who reads the book or hears about Jagadananda Pandit's loving dealings with Krishna Chaitanya Mahaprabhu. In either case, such a person very soon achieves love for Krishna. Комментарий. Слово «виварта» используют для обозначения того, что внешне кажется противоположным своей истинной сути. В этой истории Джагадананда Пандит кажется рассерженным, но на самом деле его гнев проявление великой любви к Махапрабху. Прямо «виварта» — это также название книги, написанной Джагаданандой Пандитой. Поэтому автор Чайтанья Чаритамриты Кришнадас Госвами использует слово «прямо виварта», имеет в виду как книгу, так и эту историю, рассказывающую о том, как сильно любил Джагадананда Пандит Шри Чайтанью Махапрабху. Всякий, кто прочитает эту книгу или слышит эту историю, очень скоро обретет любовь к Кришне. Shri Rupa Raghunatha Pade Yade Asha Caitanya Caritamrita Kahe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Caitanya Caritamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports of Caitanya Caritamrta Antya lila, 12th chapter, describing Jagadananda Pandit's loving dealings with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Шри Чайтанье Чаритамрите Антя Лиле, 12 главе, описание према Джагадананды Пандита и Господа Шри Чайтанья Махапрабху. So that was pretty good. We finished the chapter just on time. Мы закончили главу как раз вовремя. So I was just going to tell one quick story about, we can't judge anyone so quickly and easily. И я хотела рассказать одну историю, суть которой заключается в том, что нельзя никого судить, и тем более делать это быстро, делать поспешные выводы про кого-то. Giriraj Swami tells this story. Эту историю рассказывает Гирирадж Свами. So there was one new devotee in Boston. В Бостоне был один новенький преданный. And of course that was, early on, because when Giriraj Swami was still there. Это было в ранние дни, еще Гирирадж Свами там находился. So his name was Peter, Bhakta Peter. Его звали Бхакта Питер. And he was very, very eccentric. He looked like, Он был очень нестандартного внешнего вида, очень эксцентричный. Even years later, meeting him, and in the hot summer, he was wearing a big chadar and a hat, and, very strange person. Я помню, годами позже, когда я его встречал, это было жарким летом, и при этом на нем был очень жаркий одежда, жаркий чадр, то есть он очень странный, необычный человек. He would sit on the floor, like right by the door, with his feet sticking out, and he was the first thing anybody saw when they came in the temple. И он сидел на полу в проходе дверном, и там только торчали его ноги, и любой, кто приходил в храм, это было первое, что они видели, торчащие ноги. So the devotees were, they tend to Prabhupada about him. They were complaining. Преданные жаловались Прабхупаде про него. And Prabhupada said, "Can't you tolerate?" А Прабхупада говорил им, что вы не можете терпеть. So anyway, they tolerated. He stayed. И преданные терпели, поэтому он оставался.
And then years later, he said he went to Vrindavan, he was with Tamal Krishna Goswami. И потом, годами позже, он отправился во Вриндаван, он тогда был вместе с Кришной Госвами. And they were reading, all these different books that were translated by Kusakrata. И они читали там вот эти все разные книги, которые были переведены Кушакратой. You've probably seen those books. He translated so many books. Наверняка вы встречали его книги, потому что он очень большое количество книг перевел. And so he wondered, who is this Kusakrata? Ему стало интересно, кто этот Кушакрата. So then he met him. И он встретил его. And it was Crazy Peter. А он был вот этим сумасшедшим Питером. He taught himself Sanskrit, and then he translated so many books, and many devotees study those books. Goswami И books. после этого он сам себя обучил санскриту и перевел большое количество книг, которые читают преданные. He's still very eccentric, but very intelligent. Он до сих пор очень эксцентричный человек, но он очень интеллектуальный. I went to his room in Los Angeles, and В Лос-Анджелесе я как-то зашел в его комнату. he had a nice room in the Grihastha building. У него хорошая комната в доме Грихаст. And it was just full of books everywhere. He somehow printed those books, I don't know how, photocopy or something. И его комната, она просто битком забита книгами, каким-то образом он их издал или ксерокопил. And he was, selling them and just translating all the time. Он просто их продавал и он все время переводил. So anyway, that's what Giriraj was surprised that here's this intellectual guy, Okay, thank you very much. Any comments or questions? The next chapter is also about Jagadananda. Какие-то комментарии или вопросы? Следующая часть, она тоже о Джагадананде. He's quite an important character because he is Satyabhama from the Krishna Lila. Это очень важный персонаж, потому что он является Сатьябамой в Кришна-лиле. That's why the relationship is similar. Поэтому его отношения, они очень похожи, напоминают. Satyabhama was more demanding than Rukmini. Сатьябама была более требовательная, чем Рукмини. Okay. Srimad Caitanya Caritamrta Ki Jai. Yeah. Israel Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Spasiba.